this question. Going to next question. Question number fourth one. So your fourth question, if you look at this fourth question, here there is a currency note, a piece of currency note and different languages, and there is one application also, mobile application called Money, and Money stands here MANI. Money stands Mobile Aided Note Identifier. Mobile Aided Note Identifier. ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో, బ్లైండ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఆ బ్లైండ్ పీపుల్ కరెన్సీ డినామినేషన్స్ని కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం లాంచ్ చేసిన ఒక అప్లికేషనే మనీ. సో జస్ట్ ఇమేజ్ క్లిక్ చేయొచ్చు వాళ్ళు. ఇమేజ్ క్లిక్ చేస్తే వితిన్ 2-3 సెకండ్స్లోనే ఆ కరెన్సీ డినామినేషన్ వాల్యూని దిస్ అప్లికేషన్ వాయిస్ బేస్డ్ అసిస్టెంట్ బేస్ చేసుకొని విత్ సౌండ్ ద్వారా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఈ అప్లికేషను వెదర్ కరెన్సీ నోటు ఫేకా లేదా లీగల్ కరెన్సీ నోటా, ఫేక్ కరెన్సీ నోటా లీగల్ కరెన్సీ నోటా అనేది గుర్తించలేదు, బట్ డినామినేషన్ మాత్రం గుర్తిస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో లెట్ మీ కమ్ అక్రాస్ దిస్ క్వశ్చన్. ద పేపర్ కరెంట్లీ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రింటింగ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ నోట్స్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ మేడ్ బై 100% కాటన్. సో ఇన్ ఇండియా కరెన్సీ నోట్స్ని 100% కాటన్ యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తున్నారు. అందుకే ఆ కరెన్సీ నోట్స్ డ్యూరబుల్గా ఉంటాయి. సమ్ టైమ్స్ మనం బట్టల్లో వాష్ చేస్తూ ఉంటాం, బట్ స్టిల్ జాగ్రత్తగా మళ్ళీ ఐరన్ చేయడమో లేకపోతే కొంచెం సేపు డ్రై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని యాజ్ డీజ్గా నార్మల్ కరెన్సీ నోట్స్ లాగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అదే మనం నోట్బుక్ పేపర్ అయితే ఒకసారి మన వాటర్లో వేసి జస్ట్ మార్నింగ్ వేసి ఈవినింగ్ కన్నా తీసామంటే జస్ట్ పీసులు వస్తుంది కదా. బట్ కరెన్సీ నోట్ డ్యూరబుల్గా ఎందుకు ఉంటుందో అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ పేపర్, ఇట్ ఈస్ 100%, ఇట్ ఈస్ అ పేపర్ కరెన్సీ నోట్ but which is manufactured from a material called 100% cotton made paper. So that actually ఆ పేపర్కి ఒక పేరు కూడా ఉంది, ఆ పేరుని ర్యాగ్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, ర్యాగ్. ద నేమ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కరెన్సీ పేపర్ ఈజ్ ర్యాగ్, RAG. వాట్ ఈస్ RAG అంటే నాట్ ఓన్లీ కరెన్సీ నోట్స్, ఇంకా ఇక్కడ ఏ పర్పస్కి ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ పేపర్స్ని యూజ్ చేస్తారంటే ర్యాగ్ పేపర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఫర్ బ్యాంక్ నోట్స్, సెక్యూరిటీ సర్టిఫికేట్స్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ అండ్ లీగల్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, సో ఏదైనా గవర్నమెంట్ అఫిషియల్ పర్పస్ కూడా డాక్యుమెంట్స్ చాలా డ్యూరబుల్గా ఉండాలనుకుంటే ఇలాంటి 100% కాటన్ మేడ్ పేపర్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఆ పేపర్ నేమే ర్యాగ్ అని పిలుస్తాం. అండ్ మన ఇండియన్ కరెన్సీ పేపర్ కూడా ర్యాగే. అండ్ జస్ట్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫో హియర్. ఫస్ట్ నేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ విచ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ పేపర్ కరెన్సీస్ చైనా, whereas first nation in the world which introduced plastic currencies Australia. Okay, right. That's the extra info you should remember. Next thing, 15 languages are appearing in the language panel of banknotes in addition to Hindi prominently displayed on the center of the banknote and English on the reverse of the banknotes. నార్మల్గా బ్యాంక్ నోట్స్లో ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి అని మీరు చూస్తే ఇక్కడ లుక్ అట్ హియర్. సో అస్సామీ లాంగ్వేజ్, బెంగాలీ, గుజరాతీ, కన్నడ, కాశ్మీరీ, లైక్ దట్ ఇలా టోటల్ 50 లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. ఇది ఒకసారి ఎగ్జామ్లో కూడా అడిగాడు. సో కరెన్సీ నోట్ పైన ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి అని చెప్పి 15 లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. దీంట్లో ఫ్రంట్లో ఉన్న హిందీని, బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న ఇంగ్లీష్ని కాకుండా మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, రైట్. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ దే ఆస్క్ లైక్ దిస్, ఇంక్లూడింగ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ, total how many languages will be printed on Indian currency note? If that's a question, 17 languages. But just simply if the question they ask, in the language panel of Indian currency note, this is very important. In the language panel, this is the language panel. ఇక్కడ ఉంటాయి కదా different languages. In the language panel of Indian currency note, how many languages we can observe అంటే 15 languages. Okay, right. Yeah. Next thing. That's what I said. Mobile aided note identifier is a mobile application launched by the Reserve Bank of India for especially visually impaired persons to identify the denomination of Indian banknotes. So they can take a pic like that. If you look at this image, mobile ద్వారా any portion of that currency note ని పిక్ తీస్తే నెట్ కూడా అవసరం లేకుండానే ఆ కరెన్సీ నోట్ యొక్క డినామినేషన్ వాల్యూని ఒక వాయిస్ బేస్డ్ అసిస్టెంట్ ద్వారా, ఒక వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా అప్లికేషను వినిపించడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఏ కరెన్సీ నోట్ అని చెప్పి వాళ్ళకి ఈజీగా గుర్తుండడం కోసం. ఓకే, రైట్. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్లో ఏం నేర్చుకున్నాం? సింప్లీ ఇండియన్ కరెన్సీ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్, ఇండియన్ కరెన్సీ పేపర్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ విత్ 100% కాటన్ ఓన్లీ, అండ్ ద నేమ్ ఆఫ్ పేపర్ ఈజ్ ర్యాగ్.
The first country in the world which introduced paper currency is Australia, whereas plastic currency introduced by first paper currency introduced by China, plastic currency introduced by Australia. And in language panel of Indian currency notes, how many languages will appear? And 15 languages. Front side Hindi, back side English, including them 17, if not them 15. Next thing, especially for visibly impaired people point of view, there one application was launched by RBI, that is Money, MANI, stands Mobile Aided Note Identifier. Okay, right. That's all about this question. Move to next question. Question number 5th one. Yeah, the 5th question, clean note policy. Under this clean note policy only, recently Reserve Bank of India taken a decision to remove 2000 rupee notes from the circulation. Now let's see what actually meaning of clean note policy. Reserve Bank of India has been continuously making efforts to make good quality banknotes available to the members of the public like us. To help RBI and the banking system towards this objective, the members of public are requested to, ante maname requested to ensure the following. So we have to take care of currency notes which are issued by RBI to maintain their lifespan for a higher time. And clean note policy lo Reserve Bank of India issue chesina konni guidelines ento chuddam. Right, first thing, option A, not to staple the bank notes. So bank notes ni stapler pins తో staple చేస్తూ ఉంటాం కదా, అలాంటి థింగ్స్ ని చేయకుండా. నెక్స్ట్, నాట్ టు రైట్. సో కరెన్సీ నోట్స్ పైన నార్మల్గా ఒకప్పుడైతే కరెన్సీ నోట్స్ పైన నేమ్స్ కానీ లేకపోతే డినామినేషన్ ఒక బండిల్ ఆఫ్ కరెన్సీ నోట్స్ ఉంటుంది, ఒక 1 lakh అనో లేకపోతే ఒక 10,000 బండిల్ అని చెప్పో ఇలా బ్యాంక్ అఫీషియల్స్ అయినా నార్మల్ పబ్లిక్ అయినా రాసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అలాంటి థింగ్ని కూడా రాయకూడదు. నెక్స్ట్ థింగ్, ఏ విధంగా స్టాంప్స్, రబ్బర్ స్టాంప్స్ వేయకుండా ఆర్ ఎనీ అదర్ మార్క్ ఆన్ ద బ్యాంక్ నోట్స్. ఓకే, సింప్లీ ఆప్షన్ బి సేయింగ్ ఈ పెన్తో కానీ పెన్సిల్తో కానీ ఎటువంటి అసలు నెసెసరీ థింగ్స్ ఏముండవు రాయడానికి కరెన్సీ నోట్ పైన. క్లీన్ నోట్ పాలసీలో భాగంగా ఏ రబ్బర్ స్టాంప్ ద్వారా ఏదైనా స్టాంప్ వేయడం కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఇంక్ మార్కులు కానీ ఆర్ ఎల్స్ రైటింగ్ కానీ దీస్ థింగ్స్ని అవాయిడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ థింగ్, నాట్ టు యూస్ బ్యాంక్ నోట్స్ ఫర్ మేకింగ్, దిస్ ఇస్ ఫన్నీయెస్ట్ థింగ్, లుక్ అట్ హియర్, not to use banknotes for making garlands and toys, decorating pandals and places of worship, or for showering on personalities in social events, etc. So మనీ ఎక్కువ అయిపోతే ఆ కరెన్సీ నోట్స్ని అలా వర్షం పడుతున్నట్టుగా వేస్తూ ఉంటారు కదా, అది మీకు చూపించడం కోసమే ఈ ఇమేజ్ ఇచ్చాను. సీ హియర్, దిస్ గై పొలిటికల్ లీడర్ అండ్ లేరు ఇప్పుడు, కరుణానిధి, తమిళనాడు ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్, ఈమె మాయావతి. ఓకే, సి ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ అంతా కూడా కరెన్సీ నోట్స్ లైక్ ఒక పూలమాల లాగా వాళ్ళకి వేశారు. ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ని కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయమని ఆ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్తోంది. ఇట్ ఈస్ అండర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ క్లీన్ నోట్ పాలసీ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ క్లీన్ నోట్ పాలసీ అని చెప్తే ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ, నాట్ టు స్టాపిల్ ద బ్యాంక్ నోట్స్, నాట్ టు రైట్, no rubber stamps, no ink marks, and not to use banknotes for making garlands, toys, decorating pandals and places of worship, or for showering on personalities in social events, etc. Okay, all are true as per this question point of view. Okay, so option D is the correct answer. Right, yeah. Next thing, move to next question, question number 6th one. So previous question we discussed about what is clean note policy. Staple cheyakuddu, no writings, no rubber stamps, no ink marks, and ఇలా గార్లాండ్స్ లాగా టాయ్స్ లాగా డెకరేటివ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్కి లేకపోతే ఏదైనా సెలబ్రిటీస్కి ఇలా ఒక పూలమాల లాగా వేయడం కానీ ఇలాంటి థింగ్స్ చేయకూడదు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ థింగ్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. నో అగైన్ వీ షుడ్ ఐడెంటిఫై ది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. దీంట్లో ఉన్న పాయింట్స్ నీకు సమ్ టైమ్స్ ఎగ్జామ్స్లో ఆల్రెడీ అడిగాడు. సి, సాయిల్డ్ నోట్ మీన్స్ ఏ నోట్. సో ఇక్కడ 3 కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ నోట్స్ గురించి మనం క్లారిటీ తెచ్చుకుంటాం. ఏంటంటే ఒకటి సాయిల్ నోటు, మిడిలేటెడ్ బ్యాంక్ నోటు, ఇంపర్ఫెక్ట్ బ్యాంక్ నోట్. అండ్ కరెన్సీ నోట్స్లో ఒక సిరీస్ ఆఫ్ నోట్స్, స్టార్ సిరీస్ నోట్స్. ఇవి దిస్ క్వశ్చన్లో ద థింగ్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ సాయిల్ నోట్? సాయిల్ నోట్ అంటే సి మీన్స్ ఏ నోట్ విచ్ హ్యాస్ బికమ్ డర్టీ డ్యూ టు నార్మల్ వేర్ అండ్ టియర్. డైలీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎవరెవరి హ్యాండ్స్ ఎక్కడెక్కడో పెట్టుకున్న కరెన్సీ నోట్స్ అన్ని కూడా ఎవరెవరి హ్యాండ్స్లో మారుతూ ఉంటాయి. సో
దట్స్ వాట్ అలా యూజ్ చేయడం వల్ల వేర్ అండ్ టియర్స్ వల్ల బికమ్ డర్టీ అయి ఉంటుంది. ఓకే, మీన్స్ ఏ నోట్, soiled note means a note which has become dirty due to normal wear and tear, and also includes a two-piece note pasted together. అంటే ఇలా you can see. So in this image you can look at here is a two-piece note. This is one piece, this is another piece. Okay, ఇలా టూ కరెన్సీ నోట్ బై మిస్టేక్ ఏదైనా బ్రేక్ అయితే చినిగిపోతే ఆ టైంలో ఏం చేస్తాం, అది చిరిగిపోయినట్టుగా కూడా తెలియకుండా పేస్ట్ చేసి వైట్ టేప్ వేసి ఇలా పేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఇలాంటి నోట్స్ని టూ పీస్ నోట్. బట్ ద కండిషన్ బోత్ ద పీసెస్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ సీరియల్ నెంబర్ ఉన్నటువంటి కరెన్సీ నోటే. ఇప్పుడు దీనికి సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఈ సీరియల్ నెంబర్ ఇట్ సైడ్ ఇంకో సీరియల్ నెంబర్ ఉంది, ఈ రెండు డిఫరెంట్ సీరియల్ నెంబర్స్ వేసి పేస్ట్ చేశారు అనుకోండి, సో దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఏ లీగల్ వన్. ఈవెన్ దో ఇలా టూ పీసెస్ అయిన కరెన్సీ నోట్స్ని పేస్ట్ చేసి ఒకే కరెన్సీ నోట్ చెందినటువంటి పార్ట్స్ అయితే అది లీగల్ గానే కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే, రైట్, యా. ద కంటిన్యూషన్ యూ కెన్ సీ హియర్. soiled notes which are dirty because of wear and tear, and next thing includes a two-piece note pasted together wherein both the pieces presented belongs to same note and form the entire note without missing any, with no essential feature missing. ఏ essential features మిస్ అవ్వకుండా సింపుల్గా పుడి సాయిల్ నోట్ ఇట్స్ బికాస్ ద వేర్ అండ్ టియర్ వల్ల డర్టీగా మారిపోయినటువంటి కరెన్సీ నోట్ కావచ్చు. అండ్ ఏ టూ పీస్ నోట్, both the pieces belongs to same currency note only, pasted together without missing any essential features, nothing but soiled notes. Exam లో those complete definition ఇస్తాడు అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ నోట్ ఇట్ ఈస్ అంటాడు. కింద ఆప్షన్ సాయిల్ నోట్ అని, మిడిలేటెడ్ నోట్ అని, ఇంపర్ఫెక్ట్ నోట్ అని, స్టార్ సిరీస్ నోట్ అని, ఇలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వాట్ ఈస్ సాయిల్ నోట్? బికాస్ ఆఫ్ వేర్ అండ్ టియర్స్ ద నోట్ హ్యాస్ డర్టీ అండ్ ఇట్స్ ఏ టూ పీస్ నోట్. ఏదైనా రెండు పీసెస్ నోట్ని జాయిన్ చేస్తే బట్ కండిషన్ బోత్ ద పీసెస్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ కరెన్సీ నోట్ ఓన్లీ. అంటే ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఇది 100 రూపీ నోటు, రైట్? ఈ పోర్షన్ 100 రూపీ నోటు, ఈ పోర్షన్ 50 రూపీ నోట్ ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ నాట్ డెఫినెట్లీ a లీగల్ కైండ్ ఆఫ్ కరెన్సీ నోట్ అవుతుంది కదా. సో బోత్ ద పీసెస్ బిలాంగ్ టు సేమ్ కరెన్సీ నోట్ అయి ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్. సో ఆప్షన్ బి. See, option B is saying what actually meaning of mutilated banknote. Mutilated banknote is a banknote of which a portion is missing. Complete గా ఒక పోర్షన్ మిస్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఒక పోర్షన్ మిస్ అవ్వడం అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఈ కరెన్సీ నోటే తీసుకుంటే ఈ పర్టికులర్ ఏరియా ఇది కంప్లీట్గా మిస్ అయింది అనుకుందాం. దిస్ ఏరియా మిస్ అయి ఉండొచ్చు, దిస్ ఏరియా మిస్ అయి ఉండొచ్చు. అంటే ఆ పార్ట్ ఇక్కడ 2 పీసెస్ ఉన్నాయి, బట్ ఆ పార్ట్ మిస్ అయి ఉన్న, అలా ఏదైనా కరెన్సీ నోట్ మిస్ అయి ఉన్న పోర్షన్ ఈజ్ మిస్సింగ్, ఆర్ విచ్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ 2 పీసెస్. సో మోర్ దాన్ 2 పీసెస్, ఒక 2 కన్నా ఎక్కువ 3, 4, 5 పీసెస్ని కలిపి ఒక పేస్ట్ చేసి ఉంటే అలాంటి నోట్స్ని మ్యూటిలేటెడ్ బ్యాంక్ నోట్స్ అంటారు. ఓన్లీ 2 పీసెస్ అయితే సాయిల్డ్ నోట్స్, మోర్ దాన్ 2 పీసెస్ కానీ లేదా ఒక పోర్షన్ కానీ మిస్ అయి ఉంటే ఆ పర్టికులర్ నోట్స్ని mutilated banknotes antar. What is soil note? What is mutilated banknote? Clear everybody? Right. Yeah. Next thing. Option 3, that is imperfect banknote. Imperfect banknote. What is imperfect banknote? Any banknote which is wholly or partially obliterated, shrunk, washed, altered, or indescribable, but does not include a mutilated banknotes. Mutilated banknote కాకుండా ఆ నోట్ ఏ డినామినేషన్తో గుర్తించడానికి వీలు లేకుండా స్ట్రంక్ అయిపోయి, ఓకే, వాష్ చేసినటువంటి ఏదైనా ఆల్టరేషన్ చేసినటువంటి ఉన్న బ్యాంక్ నోట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇంపర్ఫెక్ట్ బ్యాంక్ నోట్స్ అంటారు. ఓకే, సాయిల్డ్ నోటు డర్టీ బికాస్ ఆఫ్ వేర్ అండ్ టియర్, 2 పీస్ నోట్, అండ్ మ్యూటిలేటెడ్ బ్యాంక్ నోటు పోర్షన్ ఈజ్ మిస్సింగ్, ఆర్ ఎల్స్ మల్టిపుల్ 2 కన్నా ఎక్కువ పీసెస్ కన్నా పే చేసి ఉంటే దట్ ఈస్ మ్యూటిలేటెడ్ బ్యాంక్ నోట్స్. వెరస్ ఇంపర్ఫెక్ట్ నోట్ అంటే అది ఏ కరెన్సీ నోటో గుర్తించడానికి కూడా వీలు లేకుండా వాష్ చేసి ఉన్నా, ఆల్టరేషన్ చేసి ఉన్నా, ఓకే, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటే వీ కెన్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎ ఇంపర్ఫెక్ట్ బ్యాంక్ నోట్. ఓకే, దట్స్ ఆల్సో ట్రూ థింగ్ ఓన్లీ. నౌ కమింగ్ టు 4th option. Option 4 is saying Reserve Bank of India, this series, Star series notes. Star
series notes point of view, numbering system for replacement of defectively printed banknote in a packet of 100 pieces of serially numbered banknotes. Normally, what RBI will do, Reserve Bank of India will print and will pack 100 currency notes as a one bundle. అలా ప్రింట్ చేస్తున్నప్పుడు బండల్లో ఏ కరెన్సీ నోట్ అయినా మిస్ప్రింట్ అయ్యి ఉంటే, అంటే ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ఏమైనా మిస్ అయి ఉంటే, సీరియల్ నెంబర్స్ కరెక్ట్గా లేకపోయి ఉండడం కానీ, లేకపోతే వాటర్ మార్క్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ, ప్రజెంట్ మహాత్మా గాంధీ సిరీస్ నోట్స్ కాబట్టి లేకుండా ఉండడం కానీ, ఇలా ఉండాల్సిన ఆల్ ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ఉంటే ఫైన్. ఏ ఎసెన్షియల్ ఫీచర్ మిస్ అయి ఉన్నా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ సిస్టమ్ని అడాప్ట్ చేసుకుంది. ఏ సిస్టమ్? స్టార్ సిరీస్ నోట్స్ ప్రింటింగ్. సింప్లీ అదే సీరియల్ నెంబర్తో స్టార్ సిరీస్ నోట్స్ అంటే, if you look at here this image, see this is a 10 rupee note. Normally this is a serial number of a bank, this is a serial number, this one is a serial number. See, there is a symbol called star symbol. This is prefix ki number ki serial number ki middle లో స్టార్ అనే సింబల్ని యాడ్ చేస్తారు. అలా కన్నా మీ దగ్గర కరెన్సీ నోట్స్ ఉంటే వాటిని స్టార్ సిరీస్ నోట్స్ అంటారు. సింప్లీ ఎందుకు ఈ సిస్టమ్ని అడాప్ట్ చేసుకుంది అంటే, హౌ మెనీ కరెన్సీ నోట్స్ మిస్ప్రింట్ అయ్యాయి, వాటి ప్లేస్లో స్టార్ సిరీస్ నోట్స్ని ఎన్ని ప్రింట్ చేసాం అనే ఒక క్లారిటీ కోసం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టార్ సిరీస్ నోట్స్ని ప్రింట్ చేయడం అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, రైట్. సో సింప్లీ వాట్ ఈస్ స్టార్ సిరీస్ నోట్? ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ హియర్, Reserve Bank of India adopted star series numbering system for replacement of defectively printed banknote. ప్రింటింగ్ దగ్గరే, పబ్లిక్లోకి రాకముందే, సొసైటీలోకి రాకముందే ప్రింటింగ్ దగ్గరే ఏదైనా కరెన్సీ నోటు డిఫెక్టివ్గా ప్రింట్ కన్నా జరిగితే ఆ కరెన్సీని రీప్లేస్ చేస్తూ అదే సీరియల్ నెంబర్తో ఎక్స్ట్రా స్టార్ సింబల్ని వేసి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కరెన్సీ నోట్ కన్నా ప్రింట్ చేస్తే వాటిని స్టార్ సిరీస్ నోట్స్ అంటారు. ఓకే, సి హియర్, RBI adopted star series number system for replacement of defectively printed banknote in a packet of 100 pieces of serially numbered banknotes. The star series banknotes are exactly similar to the other banknotes but have an additional character, that is star, in the number panel in the space between the prefix and that number. Okay, so that's what about star series notes. So all are true as per this question point of view. In this question, what we learned and what we discussed, first of all, what is soiled note? Because of wear and tear, it is dirty in normal utilization day-to-day purpose. Next thing, a two-piece note. Both the pieces belongs to same currency note only, pasted together without missing any essential features. Next, mutilated note. నోట్లో ఒక పోర్షన్ కన్నా మిస్ అయి ఉన్నా, లేదు మల్టిపుల్ పీసెస్ని పేస్ట్ చేసి ఉన్నా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యూటిలేటెడ్ నోట్. నెక్స్ట్, ఇంపర్ఫెక్ట్ నోట్. ఇట్ ఈస్ ఇంపర్ఫెక్ట్ బ్యాంక్ నోట్ విచ్ కరెన్సీ డినామినేషన్ నోట్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా గుర్తులు పట్టడానికి వీలు లేకుండా కరెన్సీ నోట్ పైన ఏదైనా ఇంక్స్ పడడం కానీ, ఓకే రైట్, ఏదైనా ఆల్టరేషన్ చేసి ఉన్న, వాష్ చేసి ఉన్నటువంటి కరెన్సీ నోట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఇంపర్ఫెక్ట్ బ్యాంక్ నోట్స్ అంటాం. అండ్ స్టార్ సిరీస్ నోట్స్. స్టార్ సిరీస్ నోట్స్ ఏంటి? బండల్ ఆఫ్ 100 కరెన్సీ నోట్స్లో ఏదైనా కరెన్సీ నోట్ని ప్రింట్ చేసే ప్రింటింగ్ ప్రెసెస్లోనే డిఫెక్టివ్గా ప్రింట్ చేస్తే మళ్ళీ అదే సీరియల్ నెంబర్తో ప్రిఫిక్స్కి సీరియల్ నెంబర్కి మిడిల్లో స్టార్ సింబల్ని యాడ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తే అలాంటి కరెన్సీ నోట్స్ని స్టార్ సిరీస్ నోట్స్ అంటారు. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 7th one. Yeah, this question a little bit interesting one. What is that? If you look at the how Reserve Bank of India will print currency notes, that's the biggest question mark for all of us. Generally, ఎలా RBI currency notes ని ప్రింట్ చేస్తుంది, దేన్ని బేస్ చేసుకొని కరెన్సీ నోట్స్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది, ఇలా కైండ్ ఆఫ్ కామన్ క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉంటాయి చాలా మందికి. అండ్ రిగార్డింగ్ దట్ ఓన్లీ దిస్ డిస్కషన్. సి క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. ద వాల్యూమ్, ఎన్ని కరెన్సీ నోట్స్ని ప్రింట్ చేయాలి, ద వాల్యూమ్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ బ్యాంక్ నోట్స్, ఎంత అమౌంట్ వరకు కరెన్సీని ప్రింట్ చేయాలి, టు బి ప్రింటెడ్ ఇన్ 1 year డిపెండ్స్ ఆన్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ దోస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ ఆప్షన్స్. లెట్స్ సీ. సో ఎంత కరెన్సీ వాల్యూ ఆఫ్ నోట్స్ని ప్రింట్ చేయాలి, ఎన్ని కరెన్సీ నోట్స్ని, హౌ మెనీ కరెన్సీ నోట్స్ని ప్రింట్ చేయాలి అనే థింగ్ని దిస్ క్వశ్చన్ మనకు ఆన్సర్ ఇస్తుంది. లుక్ అట్ హియర్. ఆప్షన్ 1, ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నోట్స్ ఇన్ సర్క్యులేషన్ టు మీట్ ది గ్రోయింగ్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్. అంటే ఎకనామికల్ గ్రోత్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సర్క్యులేషన్లో ఉన్న కరెన్సీ నోట్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్స్ వాట్
ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నోట్స్ అంటే ఎంత కరెన్సీ నోట్స్ని ఎక్స్ట్రాగా ప్రింట్ చేయాలి. ఇప్పుడైతే సపోజ్ ప్రెసెంట్ ఉన్న గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్కి ఒక సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ వాల్యూ ఉందనుకుందాం, కరెన్సీ నోట్స్ కాయిన్స్ కానీ ఉన్నాయనుకుందాం. ఇప్పుడు అదే ప్రొడక్షన్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అదే ప్రపోర్షన్లో అక్కడ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పెరిగాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా కరెన్సీ నోట్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎంత ప్రొడక్షన్ వాల్యూ పెరగచ్చు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అండ్ how many currency notes extra will be printed, those things. Next thing, if you look at here, option B, the expected increase in notes in circulation, NIC here, notes in circulation is estimated using statistical models which consider macroeconomic factors such as growth in GDP. That's what the option 1 యొక్క క్లారిఫికేషన్. ఇక్కడ జీడిపి గ్రోత్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా గూడ్స్ సర్వీసెస్ ఇంప్రూవ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ to meet that growing economy demands, generally Reserve Bank of India in the same proportion they will print currency notes. Inflation also has some impact, interest rates, growth in non-cash mode of payments, etc. Suppose digital payments kana jarugutunnai anukondi, this one, see last point, growth in non-cash modes of payments, cash lekunda. Suppose today ela jarugutundi society lo complete ga edana restaurant ki ellina bus ticket book chesukovalana, so complete ga we are paying digitally. If digital payments are increasing, RBI will consider maybe no need of printing up this many currency notes like that. So lot of factors will depend how many currency notes will be printed and what value of currency notes will be printed ane daniki this option B is the thing which gives clarity for us. So GDP growth, inflation rate, interest rates and non-cash payment modes ఏ range లో డెవలప్ అవుతున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ థింగ్, ఆప్షన్ 3, the need for replacing soiled and mutilated notes so as to ensure that only good quality notes are in circulation. ఇందాక చెప్పాం వాట్ ఈస్ సాయిల్ నోట్ అని, వాట్ ఈస్ మిటిలేటెడ్ నోట్ అని. అండ్ ఒకవేళ ఏదైనా కరెన్సీ నోట్ కన్నా బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్తే, సపోజ్ పబ్లిక్ మనమే బ్యాంక్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఒక సాయిల్డ్ నోట్ని, ఒక మిటిలేటెడ్ నోట్ని కన్నా బ్యాంక్స్ దగ్గర ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే, ఎస్ మనం బ్యాంక్స్కి వెళ్ళి ఏదైనా తిరిగిపోయిన కరెన్సీ నోట్స్ని బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కూడా. మళ్ళీ వాటిని సర్క్యులేషన్లోకి ఇంజెక్ట్ ఎలా చేస్తారంటే, అదే కరెన్సీ నోట్ని ఎన్నైతే సాయిల్ నోట్స్ వచ్చాయో ఆ కరెన్సీ నోట్ని కంప్లీట్గా డిస్ట్రాయ్ చేసి సేమ్ సీరియల్ నెంబర్తో మళ్ళీ కరెన్సీ నోట్స్ని ప్రింట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలా సో దట్స్ వాట్ ద నీడ్ ఫర్ రీప్లేసింగ్ సాయిల్డ్ మిటిలేటెడ్ నోట్స్ సో యాజ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఓన్లీ గుడ్ క్వాలిటీ నోట్స్ ఇన్ సర్క్యులేషన్. ఓకే నెక్స్ట్ థింగ్, ఆప్షన్ 4, the replacement requirement depends on the volume of notes already in circulation and the average life of bank notes. ఒక బ్యాంక్ నోట్ సపోజ్ ఒక 10 years బ్యాక్ ప్రింట్ చేసిన బ్యాంక్ నోటు అండ్ 2023 ఇప్పుడు చూసుకుంటే దాని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్ వచ్చి ఉంటుంది. అలా ప్రతి కరెన్సీ నోట్కి ఎంత లైఫ్ స్పాన్ ఉండొచ్చు అని ప్రింట్ చేసిన ఇయర్లో ఇన్ని కరెన్సీ నోట్స్ని ప్రింట్ చేసాం అండ్ వాటి లైఫ్ ఎండ్ అవుతుంది, సో దట్ న్యూ కరెన్సీ నోట్స్ని ప్రింట్ చేయాలని చెప్పి ఇలా మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ థింగ్, the Reserve Bank of India estimates the volume and value of notes to be printed in a year based on the above all factors as well as feedback received from its own regional offices and banks regarding expected demand for cash and finalizes the same in consultation with the Government of India and the printing presses. ఇంత ప్రాసెస్ ఉంటుంది కరెన్సీ నోట్స్ని ప్రింట్ చేయాలంటే. ఓకే రైట్. సింప్లీ వన్ థింగ్, GDP గ్రోత్, ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్స్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ చేంజెస్ అండ్ నాన్ క్యాష్ పేమెంట్ అంటే డిజిటల్ మోడ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసి సాయిల్ నోట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, మిడిలేటెడ్ నోట్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, ఓకే అండ్ గ్రోయింగ్ డిమాండ్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎకానమీ, దిస్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్స్ హౌ కరెన్సీ నోట్స్ విల్ బి ప్రింటెడ్. ఓకే రైట్. సో నెక్స్ట్ థింగ్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. దిస్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ కాయిన్స్. ఆప్షన్ ఏ హియర్, coins in India are presently being issued in the denominations of 50 paisa, 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee, 10 rupee, even 20 rupee also. Yes, 20 rupee coins కూడా ఆల్రెడీ వచ్చాయి, ఇంకా సర్క్యులేషన్లోకి రాలేదు. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ లీగల్గా అఫీషియల్గా యాక్సెప్ట్ చేసే కాయిన్ డినామినేషన్స్ ఏవి అంటే 50 పైసా, 50 పైసా కూడా ఉంది. 50 పైసాని లీగల్ టెండర్ కాకుండా సర్క్యులేషన్ నుంచి ఇంకా రిమూవ్ చేయలేదు, బట్ మనకి ఎక్కడ కనిపించవు 50 పైసా కాయిన్స్. బట్ 50 పైసా స్టిల్ a legal tender only. Okay, right.
50 పైసా, 1 రూపీ, 2 రూపీ, 5, 10, 20 ఇలా కరెన్సీ కాయిన్స్ని మింట్ చేయొచ్చు. ప్రింటింగ్ కాదు, మింటింగ్. నెక్స్ట్ థింగ్, కాయిన్స్ అప్ టు, దట్స్ వాట్, కాయిన్స్ అప్ టు 50 పైసా ఆర్ కాల్డ్ స్మాల్ కాయిన్స్. సో 1 పైసా, 2 పైసా, 3 పైసా, 5 పైసా, 10 పైసా, 20 పైసా, 25 పైసా అండ్ 50 పైసా, ఈ కాయిన్స్ అన్నింటికి కూడా ఒక సింపుల్ నేమ్తో చెప్పాలంటే స్మాల్ కాయిన్స్ అంటారు. అండ్ లుక్ అట్ హియర్, కాయిన్స్ ఆఫ్ రూపీ అండ్ అబోవ్ ఆర్ కాల్డ్ రూపీ కాయిన్స్. ఓకే, సో స్మాల్ కాయిన్స్ అప్ టు 50 పైసా, వెరస్ రూపీ కన్నా 1 రూపీ కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ కానీ డినామినేషన్స్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఉంటే వాటిని రూపీ కాయిన్స్ అంటాం. అండ్ కాయిన్స్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ అప్ టు ద డినామినేషన్ ఆఫ్ 1000 అండర్ ది కాయినేజ్ యాక్ట్ 2011. సో కాయినేజ్ యాక్ట్ 2011 బేస్ చేసుకొని కాయిన్ మాక్సిమం ఎంతవరకు మింట్ చేయొచ్చు అంటే 1000 రూపీ వరకు. నెక్స్ట్ థింగ్, ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రెసెంట్లీ మేనేజెస్ ది కరెన్సీ ఆపరేషన్స్ త్రూ ఇట్స్ 19 ఇష్యూ ఆఫీసెస్. రిజర్వ్ బ్యాంక్ అంటే ఒక 19 ఇష్యూ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ప్రింటింగ్ ప్రెసెస్ నుండి, మింటింగ్ ప్రెసెస్ నుండి ప్రింట్ అండ్ మింట్ అయిన తర్వాత వాటిని ఫస్ట్ అక్కడికే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు. అక్కడి నుంచి కరెన్సీ చెస్ట్లకు పంపుతారు. ఇండియా వైడ్ కరెన్సీ చెస్ట్లు ఒక 3500 ప్లస్ ఉన్నాయి. అండ్ కరెన్సీ చెస్ట్ అంటే వెరీ సెక్యూర్డ్ ఏరియాలో బ్యాంక్స్ ద్వారా మెయింటైన్ చేయబడుతున్నటువంటి కరెన్సీ చెస్ట్లు. అక్కడ నుంచి పబ్లిక్లోకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. యా, నెక్స్ట్ థింగ్, ఆప్షన్ డి, ఆల్ ఆర్ ట్రూ అండ్ నన్ ఆఫ్ ది అబవ్. ఆల్ ఆర్ ట్రూ యాక్చువల్లీ, అండ్ దట్స్ వాట్ ఐ ఇమేజ్ ఐ గివెన్ దేర్. 50 పైసా, ఒకప్పుడు ఇలా ఉండే 50 పైసా కాయిన్స్ టైల్ సైడ్ ఇండియన్ మ్యాప్ని ప్రింట్ చేసి, అండ్ మన పార్లమెంట్, దిస్ ఇస్ అవర్ పార్లమెంట్. అండ్ రీసెంట్గా మన వాళ్ళు కొత్త పార్లమెంట్ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. దాని ఇనాగరేషన్ కూడా May 28 ఉంటుంది. రిగార్డింగ్ దట్ ఆల్సో విల్ డిస్కస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ టైల్ సైడ్ అండ్ ద ఇయర్ లైక్ దట్. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ at there is a symbol called dot symbol, and if there is a dot symbol, from which mean it is from Noida. So this simply how 50 paisa, all those things. What's the things that we discussed here? 50 paisa coins up to 50 paisa, 1 paisa, 2 paisa, 3 paisa, 5 paisa, 10 paisa, 20 paisa, 25 paisa and 50 paisa. All these coins are called small coins. 1 rupee, 2, 5, 10, 20, these are called rupee coins. And the maximum denomination of a coin is 1000 rupee as per Coinage Act 2011 section 6. Government of India can mint coins. Okay, right. So that's all about this question. All are true as per that question point of view. Next thing, as usual, a discussion with respect to national parks, and today one more southern state, that is Kerala. The parks in Kerala, if you look at here, Silent Valley National Park. Let me write. Silent Valley National Park. Next, Eravikulam National Park. Next, Annamudi Shola, Matiketan Shola, Pambadam Shola. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు పాంబదం షోలా. షోలా నేమ్తో 3 ఉన్నాయి. ఇలా షోలా నేమ్తో ఏది వచ్చినా యూ కెన్ రిమెంబర్ సింప్లీ దే ఆర్ ఫ్రమ్ కేరళ స్టేట్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ది? అన్నముడి షోలా, మతికేతన్ షోలా, పాంబడం షోలా. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్, పెరియార్ నేషనల్ పార్క్. పెరియార్ నేషనల్ పార్క్, ఇవి కేరళలో ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్. ఎన్నో నేను చూస్తే ఒకసారి విత్ షోలా నేమ్, అన్నాముడి షోలా, మతికేతన్ షోలా, పాంబడం షోలా, విత్ షోలా నేమ్ 3 పార్క్స్. ఎరవికులము, పెరియార్, ఇలాంటి నేమ్స్ వింటేనే మనకు గుర్తు రావాల్సిన తమిళనాడు కానీ కేరళ కానీ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఎరవికులం, పాంబడం, ఎరవికులం, పాంబడం షోలా, మతికేతన్ షోలా, అన్నముడి షోలా, ఆల్ 3 ఆల్రెడీ ఓవర్. ఎరవికులం, పెరియార్, దీస్ 2 అండ్ సైలెంట్ వ్యాలీ, మొత్తం 6 నేషనల్ పార్క్స్. వాట్ ఆర్ దే? సైలెంట్ వ్యాలీ, పెరియార్ అండ్ వన్ మోర్ ఎరవికులం. సైలెంట్ వ్యాలీ, పెరియార్, ఎరవికులం. ఓకే, సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్, ఎరవికులం నేషనల్ పార్క్, పెరియార్ నేషనల్ పార్క్. ఈ 3తో పాటు దిస్ 3 అండ్ ద రిమైనింగ్ 3 నేషనల్ పార్క్స్, their names ends with like shola. What are they? Annamudi shola, Matiketan shola, Pambadam shola. So these are the 6 national parks in Kerala state. What are they? Let's we repeat one more time. Periyar,
Periyar National Park. One more thing, like Periyar, Arvikulam, Silent Valley. Yeah, Periyaru, Arvikulam, Silent Valley National Park. Periyar, Arvikulam, Silent Valley National Park. Annamudi Shola, Matketan Shola, Pambadam Shola National Park. Periyaru, Arvikulam, Silent Valley. Periyar, Arvikulam, Silent Valley National Park. Annamudi, Matketan, Pambadam Shola. These are the 6 national parks in Kerala state. And that's all about today's discussion. Thank you. Take care, everybody. Have a lovely day.